And we are live. Welcome everybody to OCR Nation 3030, where we are going to do the review of Midwest OCR tonight. But before we start, just a few words for my French folks. Donc, ce soir, on fait le review de la Midwest OCR. Comme d'habitude, vu que la course était aux États-Unis en territoire américain, on commence le review en anglais, puis on se reparle un peu plus tard pour le review en français. J'espère vous y voir nombreux autour de 8h30, 8h40. Donc, sur ce, on retourne en anglais pour le début du review. So, all right. Midwest OCR, it happened last Saturday, and I know normally we do the review on Monday, but I was still in the US, so I waited to come back home, obviously, so that I have access to all my stuff. Um, and plus, I was visiting there, so there was no time to for me to do the review. So we're back home, and it's time for review. Midwest OCR is in Marseille, Illinois. It's about, I'd say, an hour and a half or so from Chicago, which is a huge hub, so pretty easy to travel to. Um, and it's held on a enough road slash third bike kind of thing, kind of terrain. It makes me think a lot. It has a lot of similarities with one of the cores that we had here in Quebec that is not longer being held. Um, for those who know Rushwood in Quebec, it looks a little bit like that. So it's a mix of flat running surfaces, um, trails, single tracks trails in the wood, climb a little bit of climbing up and down, but it's really a fun course and a fun terrain to run. There's actually running that you can do. Uh, if you compare it to some of the companies that are holding their event, um, in the big mountains, making you climb for forever, that is not the case. This is uh, a, a course that you can actually run, and they had two distances on top of, and they also had like a kids course. Um, Not sure which distance it was, but for the regular course, let's call it like that, they had a 5K and a 10K course. The 10K had, if I'm looking at the map, 34 obstacles, uh, and it's 34, but we could say 30 maybe because four of them, or 31 because four of them are part of the sandbag carry. They have a sandbag carry a little bit special that I'll talk to you about. And the 5K course, there's obviously less obstacles, but I'm just trying to figure out how many is from 12. There's about maybe 10 to 11 obstacles that are part of the 10K only. And it's mostly all of the big stuff. Um, so all of the harder obstacle are mostly on the 10K. The 5K is a little bit more forgiving on that note. So, distance-wise, I took part in the 10K course. It was really on point because I ended up doing um, 10.18 kilometers on my watch. So, and if I remove a couple back and forth at one of the obstacles, that would definitely be like the closest on point course that I've seen in a long time. And as far as the climbing stuff is, I got 318 meters, so close to probably something somewhere around 1,000 feet of elevation. So not too bad still. Um, and the organizer before the beginning of the race, told everyone that you may think that this is a flat course because when you come and you drive in this area, it's mostly fields with crops and stuff like that. Well, it's not a flat course. There's a lot of places that you can run on flat surfaces, but there's definitely ups and down on the course. The fun thing though is they're pretty short. So you basically
Yes, you're climbing. It might be steep, but it won't take half an hour to climb. Like you climb for a minute or two, and then you're going down, and then you're going on some flats or semi-flat surfaces. So it's a pretty fun course to go through. And let me start with beginning before talking about the course. Um, One thing that I really enjoy, and I know it's not always possible for every company or every event, but I really like when company offer or organizers offer a pre-registration kind of thing. Let's say that the like in this case, race was on Saturday morning. Well, they offered a 2-hour window on Friday evening to pick up your bibs or your race stuff. So that it, to me, it adds two positive thing when people do that is it relieves a little bit of stress for race Monday for competitors. So you go pick up your stuff on Friday night. It was at the for this event, it was on between 4 and 6 in the afternoon or in the evening, and then you could go pick up and register. So when you get there, you get your everything. You get your chip, get your bib, you get whatever you need in order to race. They got you registered in, and the only thing you need to do on Saturday morning is just show up. Show up at the start line at your designated time, and you're ready to go. So you don't have that stress of being there super early, making sure that uh, if you want to beat the lineup for registration, this is done, this is completed. So it's one positive point for the racers. It's not mandatory. You can still go there on Saturday morning and they will be welcoming you and giving you your stuff. You just might have to wait a little bit for it though. And the second positive thing about this thing is for the organizer itself, there's less people to deal with on Saturday morning. So and if there's an issue for someone, it's easier to fix before race day than in the morning. So I think it's a win-win situation for everyone, and I really enjoyed that. So they add a pretty cool little festival area. It wasn't obviously the biggest festival area that I've seen if we compare like to the big names, but for smaller races, it was a pretty decent village area. It was like lots of tents, lots of entertainment, music going around. Couple of partner races as well that were straight that were on site. It was Frontline OCR. I saw Conquer the Gauntlet, think I saw Mythic Race as well. They have one obstacle in the course, um, and a few other tents that were there forming a nice little village. So it was nice to see. Like there was a little bit of life or something going on. Some of the races sometimes on a smaller scale, there was basically nothing. It's just a start line and a finish line, and people cheering, but like nothing else. They had a pretty solid village, and the way that the village was built, the last I would say 3 to 4 obstacle, at least the last 3 obstacle, you had a clear vision on it because basically they were one after the other. So uh, the rest of the obstacle, the rest of the thing, there was a spectators route that spectators could go and try to see some other obstacles. Some of the stuff were a little bit far in a way, but yeah, those three were super easily available, and there were some that with a minimum amount of walking that you could get to and see your athletes, family, and friends perform. So pretty cool in order to cheer up your people. So yeah, that's like the festival area. Let's call it like that. And I think it was pretty good. There was a finisher tent with water at the end. I'll come back later on that, but there was the porta potties and stuff like that. The start line is a bit away. Not away, but athletes have to go through over some big pipes
which you later coming through those pipes at the end of the course, which is one of the things that the people can see before getting to like the three last obstacle that was talking about. So yeah, you get over those pipes and then you get to a start area. So it's mainly and mostly the athletes that are going there, but I don't think they're restricting any families or spectators to go there and look at the start. You just want to go, don't want to go near the mat if you're a participant, so that it doesn't trigger your time. But if you're somebody that is just there to watch, no big deal. Um, they have a parking situation and like two type of parkings. They have on-site parking that limited that you need to pay extra for, I think, and they have a shuttle system for a parking lot that is away from the site. Um, didn't hear any complaints for anything, so that worked out well. I think this the course. let's 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 start with what's important. The course itself, let's talk about the layout. I talked about a little bit like you got everything. You got single tracks, you got your those uphills, those downhills, those technical trails with roots, rocks, and mud, and there's some flat terrain. So there's a little bit of everything, which I think is amazing because that's what I like. I like variety. I don't mind climbing, but I hate climbing for 2 hours for nothing. This wasn't the case. It was like a nice mix of a little bit of everything. And most of the running section were in the shade of the trees because it was really hot on Saturday, especially when the sun came out. Uh, waters were dripping down everybody's face. So being in the shade when you run is a nice touch. There was a couple of obstacles that were in under the cover of threes. The main big structures were mostly in open fields, uh, but again, you were doing the obstacle, and most of the time you were going back in the woods and those trails under the shade of the trees, so hiding you a little bit from the sun. The course was pretty, I don't want to say dry because it wasn't 100% dry, but there was no section where you had to go through that you were necessarily forced to go through mud, except for that first portion of the course. Right off the start, and that the funny story about that is when on the competitive wave, which is the first one of the day for the men's wave, there was actually, while we were waiting, there was a four-wheeler that almost got stuck in a puddle of mud right in the corner of the start. So it was like, it's like pay attention because if a four-wheeler is getting stuck, well, you running on both of your feet might get stuck as well. But the rest of the course wasn't that bad. There was a couple of places that was puddle of mud and stuff like that, but most of the course was, I'll say, dry, not super dry because there was still water and mud at some of the places. There was another place other than the start that there was like a good mud pit. That's like I saw two guys getting stuck in, but other than that, it wasn't like mud fest. I didn't saw anyone coming out of this course covered in mud head to toe. Didn't happen. Maybe if it's raining, that would be a different story because it would probably turn the terrain that is there into a big mud, slippery kind of thing. But it wasn't the case this weekend. Um, Other than that, on the course, um, there was I didn't see any issue whatsoever, except for one thing that was right from the start. Um, a couple guys, including myself, almost impaled themselves in a tree because it was the big tree trunk with the branch coming out, pointing right toward racers that were
trying to cut, go in the corner to run and get away from the other guys. So that might be one thing that I see that the guys from the race, probably Dana or Aaron, are watching. That might be someone you want to pick a chainsaw and cut it off, because I saw a couple guy that last minute just divert from there, including myself. Like it was close that I almost got that tree trunk or branches or whatever in my stomach. So might be a good idea to remove it. But other than that, there was really no issue on the course. Um, I know one of my friend Ron stepped into a semi pot of mud and messed up his knee because he thought it was dry and it wasn't, and he got stuck a little bit. But that's nothing we can really do about it. It's Mother Nature that's taking care of the ground. So obstacle wise, there was, like I said, on the 10K, 34 obstacle, and trying to count real quick. Eight of them, nine of them, nine of them are rigs. So yes, there are other stuff. There's well, there, what I will like to call like regular or easy obstacle, but there are nine rigs that will challenge you and give you a run for your money in this race. Um, I'll go over it quickly, but watch for videos coming out this week. I've shot videos and explaining and presenting those obstacles during the course. Well, after I ran. So look for this week. They will have each of them will be there, and you will have a better idea than me just rambling about it. Um, but yeah, nine crazy rigs. Some are easier than others. Some are really tough. But if you like rig, this is the race that you want to go, because, like I said, you will get a run for your money. They had, even regular obstacle were kind of twisted or revamp. I mentioned the sandbag carry earlier, because one of the thing is, maybe before I talk about the sandbag, is the the way that the course is laid out is there's a good um, running portion before you get to any obstacle. So there is no obstacle like super early in the race that would cause that would cause a people being jammed and not like lineups at obstacles. Well, there's like a little wall that is coming short, like really early in the race, but that is something that takes one second to go over. So there's nothing that will cause a huge lineup early in the race. It's all a bunch of little obstacles that, at least in this race setup, I don't know if it's always the same thing, but at least for this event, there was nothing preventing the flow of runners and being able to dilute the pack that was running, starting all at the same time. So faster runner were in front, the mid runners were in the middle, and the slowest were in the back. So I didn't saw any lineup at any of the obstacles except for those retries. So for those obstacles that you were missing and people that were retrying them, because for competitive it's a mandatory obstacle completion, so there is no penalties or nothing. It's like the same format as OCRWC back in the days. If you fail an obstacle, well, you can either try it again as many times as you want, but if you decide to uh, stay and remain there. Sorry, there was a notification on my computer. Um, if you decide to abandon and not try it again, well, you just remove that obstacle completion ban, and that's it. You can still complete the race and finish, and get your medals and your shirt and all that, but you won't be qualified for podium. So, other than those obstacles where people were getting stuck there and do a lot of multiple retries, there was no lineup whatsoever, at least when I went there to those obstacles. Because even though it's
want to use the right term, smaller scale race, they do still have multiple lines in every obstacle. So all of the rigs had at least, well, at least I think they all had 4 lanes for all of the rigs. So 4 lanes for such a small group of people is just perfect. And I'm pretty sure that if they were to grow like super big, they would be able to adjust and add more lanes so that it won't mess up. The people behind this event are the same, or the people that are part of the organization. You might know them because, or you might probably saw them if you've been to OCR World, because they are the build crew of OCR World Championship. So all the crazy obstacle that you were seeing at OCR World Championship, they are the one who were building them. So they know what they're doing. They know what how to create innovative obstacles, and it shows in their race. So that's one of the things. Um, so yeah, no lineups because most of the first obstacles are pretty like easy obstacle, like a 4 feet wall, a ladder wall, or a crawl that was not like super long, so it was easy to get through. The first real obstacle that we needed to wait a little bit, and it's just the way um, that we need to complete the obstacle, is the floating walls. Makes you think a little bit of the Indian mud run floating walls, although they were a little bit different. They were basically panels, and I forgot to shot this. I guess I will have to do a video next year. But it's basically just panels with holes, but and there, if I remember properly, there's 3 panels to go through, but between each of those panels, there's a pole with grips to help you make the transition between the two. So obviously it's a slow moving obstacle, and kind of hard for such a simple thing, because obviously those panels float, they're not attached on the bottom, so everything is floating. You put your feet in there in the holes and try to hold on to the top holes and trying to make your way through. So it takes a little bit of time. So obviously you don't want to step in a panel while someone is on the panel, on the same panel, because obviously it will just make it harder. So you have to wait a little bit. But other than that, uh, not a huge issue. After that, we had a rope climb, and I think there was 8 rope that you could climb. So obviously no waiting there. Tire crossing, I flyer, which is the first. I'll call it the first rig. Well, it's the second rig because first one was floating wall, considered as a rig. I flyer is one of the easy rig. Because it's a mix of rings and trapeze bar. Basically, just a straight bar to go through. You grab it like a monkey bar and just you swing. So, fun obstacle. Not too hard to complete either. Um, then there was a rope traverse, and this one did surprise me because rope traverse makes you think of a Tyrolean traverse if you think about Spartan. But this one has a little add a little touch in it where there was 3 section uh, to go through, and it's all the same rope, but there's 3 section in the rig with where the rope is attached to bars, if you want. And that rope basically, there's it's not tight. There's a little bit of it loose, and the rope, which is wrapped around those poles that separate the section. And when you go from one section to the other, well, that rope just tighten up and unroll the other section, and it kind of drops you, and it kind of surprises you. If you're not holding on to the rope, you're going to end up on the ground. So, and obviously on the ground, you're that far from the ground, so you won't hurt yourself. But it kind of surprising, if thinking that those things are normally fixed and solid and tight. It kind of had a little something to a simple rope climb. um, Not the rope climb, but the rope traverse, sorry.
Then you got the sandbag loop that I was talking about earlier. Yes, it's a sandbag carry, but there are obstacles along the way in the loop. So there's basically there's walls to go over, and the bag needs to go over the wall as well. So you either throw the wall on the other side or rest it on top of the wall and cross. And once you cross, you pick it back. But there's walls to go over. There's a cargo net to go under, and there's a balance beam at the end to obviously cross with the sandbag on your shoulder. Uh, I was afraid a little bit of that they would have been crazy enough like to have a super slim balance beam, but it's a wide enough balance beam that it's totally doable while having that sandbag on your shoulder. So after that, we had the rig from Frontline OCR called Kraken. And this one was a really tough one. I thought there was, and you'll see in the video that I'll be posting this week. It's kind of a think of it as a twister on crack. Um, it's basically thing that spins, but instead of having like the twister at Spartan or at other location that we've seen, there's other races that got the twister now. Instead of being an handle that you can easily grab on, it's basically just a peg coming out. So you need to grab the peg, and if you don't, you know, grab hard enough, you don't have a good enough grip, it will just slip off. There's a little ball at the end of the peg that helps you stay in there, but still it's pretty hard the way that the pegs are placed as well. They're a bit like everywhere on that bar that spins, so it's pretty tough. There's a rope between two section of that spinning thing to give you a break, or at least use your feet to get to the next section. But yeah, that was a really tough one. I saw a couple people retry there, um, but that was a really good one. And it's fall. The one thing also in the course is you often see two rigs at the same time, or two rigs one after the other. Not necessarily like right one after the other, but like you go through rig and then the next obstacle is also a rig. So you gotta learn how to pace yourself, how to shake your arms or whatever, because at the end, like the accumulation of all those things, at some point it will get you for sure. The next rig was a rig called Valhalla. It was brought by Mythic Race, and it was a pretty cool. I liked this one. It was a kind of a Viking kind of thing where you were. It involves a axe to use as an accessory to grab and to cross a rig. Again, look at the video this week and you'll understand. Um, Other than that, spin cycle. I'm not sure what this thing is. Can't remember. Cliff of Insanity, another great rig where it involves a mix of a battering ram that we saw at Savage a couple years ago, mixed with tilting monkey bars that makes your life a little bit harder. Um, then they had when bags fly, and this one's I'll say sorry for the word. This one's a bitch. It's probably the artist obstacle. Oh yeah, thank you. Yeah, spin cycle is basically a couple of tubes in the trails that are on straps, and basically those tubes roll when you get on them. So basically just the spinning hurdles that you need to get through. Uh, the other one with Pegs Fly is probably the toughest obstacle, and probably with the low rig, the obstacle that I've seen the most retry on. It's a combination of a pegboard and Gibbons bracket. So you literally do one after the other without touching the ground. So obviously, if you have issues with um, Gibbons, well, guess what? You have something else to go over through before. And I'm not sure who Pyro Drag is, but no, I didn't keep the ban on
the pegs went fly. Unfortunately, that's where I lost it. I tried it a couple times, but it was I didn't want to stay on the course too long. I wanted to try and catch people on camera after, and I probably stayed too long because when I got off the course, it was a couple of people at the end of the course, but then I went back to the other obstacle, and there was practically no one to be seen. So um, that's why I shot a bunch of video instead. But yeah, I spent maybe 20 minutes trying to complete it. Try it. When I got there and failed the first time, my arms were so pumped that I had to take a break and leave it, and try before trying again. And then um, when I tried a second time, it didn't work. I think I knocked away the third bracket trying to, insert that peg into the gibbons. And so it started to moving everywhere. And the way the pegs are done, these are not regular pegs. They were like aluminum or metal X shape kind of thing. So it was not like the regular peg that you are used to. Um, and so yeah, I knocked that third bracket down, and so in the end I couldn't recuperate. And the last time I tried, like somebody on the next lane like kind of knocked me off, and it threw off my balance. And I just decided to call it a day. So yeah, that was really a challenging one, and not just for me. There was a lot of people that were trying and trying again. So good job to those who were able to complete it in one pass or multiple pass. Some of them did a lot of retries and got them anyway. So um, after the pegs confined, it was a jerry can carry. Not too long. Giving you a chance to recuperate a little bit because more rigs were coming up. Uh, not too long, not too heavy. Like it was a decent one though. Um, Confidence climb, not sure what it was. It was just probably like some regular or climbing in the, because after the jerry can carry there was trail leading to the next. I can't remember this one. Swing line was another rig, and like I said, except for the floating walls, I think I made a oh yeah, confidence climb. That was shitty. Oh, it's a super easy obstacle. It's basically just a huge ladder, but it's so high. Like it's a boards fixed on telephone poles or whatever, but it is so high up in the air when you're up there, and it's pretty wide. It's kind of the obstacle that you really want to take your time because you don't want to fall from up there, and it shakes a little bit on top. So just to add on the scary portion of it. But yeah, no, yeah. Now that you say huge ladder, it reminds me what it is, and was like, okay, I'm not a fan of heights, so but that was okay. Um, Swing line is it looks like your classic. Um, and I know it's not a Force 5. All the stuff, by the way, is sponsored by a Race Ready Obstacle. But just to give you an idea, if you saw a Force 5 rig at OCR World Championship where we had that flat bars, wheels, and stuff that were swinging like that front to back. There was a rig like that full of those kind of grip, except that those fat bars, they were really fat. They were not slim rectangles. They were like a little bit thicker, so a little bit harder on the grip, and the wheel was kind of small. So, but it was a super fun rig to go across though. And after that rig, right after, like literally like maybe 200 feet or 300 feet later, oh no, there was a little bit of running in the trail, but when I went to shoot it after, it was basically because I didn't went through the trail, so it was closer. But there's a little bit of running between the two. There was a rig called Pac-Man, and that one was pretty cool as well. It's basically just a ring cut that looks like Pac-Man, and then you need to go across anchors and rings to get through. Again, super fun obstacle. Can definitely be challenging at this point because you're past halfway the course, and then
all of those crazy obstacles like the Kraken, the Mexican Fly, and all those things that you've done before, well, obviously they kind of mess up your grip a little bit. So, and still hanging Pac-Man can take a little bit of energy to complete. Hammer time, it was just basically a carry of a big hammer, big sledgehammer, and then you get to the low rig, which was pretty tough, pretty low. We don't see low rigs a lot anymore in races, so I'm really happy that they brought this. Super hard again. That's one of the two obstacles I've seen people struggling with, like for a long time. Um, that with the pigs can fly. Um, Again, watch the video this week and you'll get all the details about this run. Wrecking Ball was a fun obstacle to complete. Totally different. I've never seen something like that elsewhere. Not on the complicated side, but still pretty fun to complete. And then all of the rest of the obstacle are mostly obstacle that we've seen on other courses like inverted wall or weaver and things like that. There was two obstacles though that were it was Twist on Life, which is basically, and we've seen that once at OCR World, is basically a rec bag that you need to um, lift, but instead of pulling by yourself on the rope is attached to a grip or kind of thing onto a bar, and you need to twist that bar with your own hands, which will wrap the rope around and lift the bag. So pretty fun thing to see, a pretty original way to build a hoist instead of having a regular hoist. And the other obstacle that was uh, new, yeah, I know that I think it was, if I'm not mistaken, it was in Blue Mountain that you guys brought this to OCR World 2017 or in Stratton maybe. Can't remember which one, but I know that for one edition it was there. Um, oh yeah, definitely. Like especially at the end of the course when you have probably no grip left. It was near the end of the course, so that forward motion or backward motion, depending on how you do it, definitely will work on your forearms. Um, and then by the end of the course, they add this thing called Skeletor's Revenge, um, which is a bunch of big skulls that you basically put your hands in the highs of the skull and go through with different grip that look a lot like Skull Valley, if you remember the obstacle. And you just need to make your way through before going to that huge ramp in order to get up and go cross the finish line. There was also like an obstacle that is natural, which is, I don't know what they call it. Uh, number 30, dropping in. Um, and you see like obstacle number 30 is like, what is there? And then you understand because it's a hill that goes down like this and they put a rope and you better use that rope because it's pretty steep. So that's really an obstacle that basically leads you toward the end of the course and the festival area. So all in all, great course, great challenge. The obstacles, no, they're not easy. There's obviously they're not all crazy, but there's a lot of obstacles that are not easy, and it's good because if we want people to improve as obstacle athlete, we need those kind of obstacles to level up the field. So because think about it, if you want to be competitive at some point, oh, obviously I didn't make the leap on Dragon's Back. That's no issue. Like I know a lot of people have issues because yes, there's a Dragon Back, or they called it Glacier's Leap, which was the third to last obstacle, just before Skeletor's Revenge. There was two jumps to make um, in order, the Dragon's Back, the jump where you jump from a platform and then you grab that bar, and then your feet hit
slanted wall, if we can call it like that, and then you just go over and do the same thing again. A lot of people have issues on that obstacle just because they have to throw themselves in the void. Trust yourself, people. Trust yourself. Just aim for that bar, grab it, and it should be okay. It's not that far of a gap. It's all in your head. So, but no, I normally don't have any issue with this. Um, yeah, what I was about to say is those art obstacles are we need those kind of courses because if especially in North America, um, I think they are in Europe. If you look at the Europe scene for OCR, they are much more advanced. They are much more proficient in art obstacle because they are used to have crazy obstacle there. Um, we don't have a lot of race that propose uh, obstacles that are challenging that will make you doubt about yourself. And Midwest OCR is one of the cores that will and that propose those kind of obstacles. So even though yes, they're tough, they're hard, maybe you won't complete all of them. That's no big deal. It just prepares you and shows you what you need to train and get better and try it next time. So it's the same thing for those who are starting, who are having issues going across monkey bars. Maybe the first time they're able to go through 5 monkey bars, and then the next year they'll be able to go through 10, and then the next year they'll be able to go all the way through. It's just, you know, show you that you can get better. And if you're not challenged anyway, the human is normally, it will remain at a state that it will not improve itself when it's not challenged. We are made to be challenged in order to become better. So that course will allow you to do that. It will make you and will pinpoint your how can I call this, your weaknesses, and it will exploit it, and it will show you, and it will understand. Okay, I need to work on this. It should be like this pretty much everywhere. We are you. The thing is, our athletes here in North America are too used to do Spartan race, which are become too easy. And then when they go through international competition, well, they don't do as well as they do here. So we need races like Midwest OCR for the competitive, and it's not only for the competitive; it's for everyone. There's stuff that you will be able to complete if you're not a competitive athlete. So you will be able to complete some of the stuff as well. It doesn't mean because you're not in the competitive wave that you can't complete this obstacle. It's not the case. And if you can't, no big deal. You give it a try. You do your best. You have fun. You go there with your friends and family, and you will enjoy yourself and have a good day. So that being said, um, that is what it is. It was a great course. Honestly, I enjoyed it. That being said, if it would have rained, it would probably be a shit show. But yeah, that's another story for another time. As far as the stuff that they are giving for those who love the bling bling, Midwest OCR, pretty cool looking medal actually. Oh, and one thing I forgot. Yeah, that's the Midwest OCR 10K ribbon and the medal. One thing I forgot, they add another division that's called Beard Challenge, I think, which was basically multiple laps. They add until 3 in the afternoon to complete the most laps that they could. And for the number of laps that they were completing, or they were adding, there's a little hole here where they hang an extra piece of beard that gets the beard longer and longer, which I think is pretty cool design wise. So love it, totally amazing. The shirt
that they were giving to participants. I don't know if you can see here. Pretty cool looking shirt with the logo here. And then obviously all of the sponsors there. And the bib for the open ways were, I'd say, a regular bib, but um, for the competitive wave, they have those sweet looking bibs. It's called the Vision with whatever you could write on it. This is the back that you add to wear, obviously, on yourself. And those things are pretty cool because it does two things. Well, mainly one thing. Give something out, give something cool to the racer. But other than that, it totally helps the volunteers when somebody is coming to the obstacle. They know it's a competitive uh, person because sometimes if you are doing retry at an obstacle, the open wave might eventually catch you up. So that makes sure that you are identified as a competitive racer and that the volunteer know that, well, if you bypass the obstacle, you must give up your bed. So pretty good. Oh, they added, yeah, yeah, exactly like the Northman tank top. Basically, you just, well, the only difference is you keep this one. So the Norman tank top, you had to give it away to give it back. Not this one. It's yours to keep because you write whatever you want on it. So yeah. Um, just before finishing, I'm going to give out the results. And let's start with, I'm not going to go over the age group. As always, I'm going to do the top 3 position overall. I'm going to start with the women. 3rd position, Erin Mayers with the time of 1 hour, 35 minutes, and 25 seconds. Kaylee Winsma, 2nd place, 1 hour, 31 minutes, 03. And Courtney Washington, 1st place in 1 hour, 28 minutes, 53 seconds. And for the male, 3rd place is Marquis Green with 57 minutes, 12 seconds. Kevin Thompson in 2nd place, 56:56. And with a time of 52 minutes, 10 seconds. Noah Busher, which did an amazing job. And looking at those times on that course is just incredible. Like they were flying. Um, what else? I wanted to say something else, but I can't remember. Yeah, no, was really like super fast. Um, and it was also the return of Chainsaw Rick. Chainsaw Rick was there. It was nice to see him on the course, knowing what happened to him. What else? I wanted to say something else. I can't remember. I hate when this happens. Anyway, I don't want to say it was not important, but whatever. Um, so yeah, if if I could say one thing, I totally recommend trying out Midwest OCR. Like I said, it's easily accessible from Chicago. Chicago's a huge hub that comes from that, that you can fly in from pretty much everywhere. Um, there's nothing wrong to be said about the race. Um, I really enjoyed my time there. The people on course, the organizers were totally like involved and caring about the racers. So it was really nice to see. Um, really good ambiance there. Oh yeah, that's what I just remember what I wanted to say. They had a payout for the elite, so they had pretty good amount of money for the elite. 3rd position, if I'm not mistaken, it was $200, $250 for 3rd position, 500 for 2nd place, and $1,000 for 1st place. So
pretty good payouts for such a small race. But yeah, and it was paid now, like bang on time, like not wait 6 months to hope maybe being paid. It was paid like right now at the podium award in a little bag. So pretty cool to see. So that's what I wanted to mention and that I had forgot. So yeah, totally recommend Midwest OCR if you have a chance. Try and go there, spread the word, bring your friends, your family, go try the course. Even if you're not competitive, it doesn't matter. If you enjoy being challenged, if you enjoy seeing new stuff, things that you haven't seen everywhere, that's the way. That's one of the. Oh, that's why you put it in the Ziploc bag. That was funny, actually. So yeah, go try it. It's totally worth it, and yeah, and probably maybe I'll see you there next year because still I got some more video to do. Video, like I said, will of all these obstacles that I've talked about. Well, not all the obstacles. I didn't shot the 34 obstacle. I shot the main rigs, except one or two that I might forget. Look for the video that will come out this week. Picture-wise, it's a really small album. I will publish it tomorrow. Like I said, when I got out of the course, by the time I got to, I went to the end. I went to the end of the course, seeing low rig, catch up people there because it wasn't too far. And then when I got out on the main course, there was not a lot of people left except for a few multi-lappers. So yeah, we'll publish that tomorrow. Oh, we'll talk. That's probably Dana that's writing, but yeah, there's a good chance that you'll see me next year again. So that's it for tonight. That's it for Midwest OCR. I'll be switching into French so that all the French folks can have access to this for you. No, I'm not doing it in Spanish because yep. Oh yeah, I did sing this call. I did it on Friday, I think, when we got our stuff there. So thank you again. It was an amazing event. And yep, that's it for tonight. We'll see you guys on the next one. I'm not sure exactly which one will be the next event. It will probably be the Tough Mountie Challenge here in Montreal. I have to check with them, but yeah, that will probably be the next one that I'll cover. So we'll see if you are there. We'll see you there. If not, we'll see you somewhere else. All right. See you later. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau. Ça a été un peu plus long que je pensais, mais il y a quand même beaucoup de stock à dire sur cette course-là. Donc, on va essayer de résumer ça assez rapidement, mais sans rien oublier. Midwest OCR, course qui se tenait dans l'Illinois, aux États-Unis, à environ 1h30 de Chicago. 1h30 à 2h, dépendamment du trafic que vous preniez. Mais environ 1h30. Ça se fait quand même assez bien. C'est Marseille, la ville, dans le fond, là, qui est à 1h30 de Chicago. C'est sur un terrain de off-road style... oui, honnêtement, on a pris nos... en avion, là, ça se fait quand même assez bien. C'est même pas 2 heures. Là. À partir du moins de Burlington, parce on est parti de Burlington parce qu'on a pris nos billets assez tard. Puis on a quand j'avais checké les billets, ils n'étaient pas vraiment chers à partir de Montréal. C'était un affaire comme 400 $. Mais on a niaisé, puis on a booké les billets. Puis quand on est arrivé pour booker les billets, c'était rendu 600, là, parce qu'évidemment, plus qu'il y a de la demande, les prix montent. Fait qu'on a checké, puis les options à partir de Burlington, c'était 300 $, 318 $ que ça coûtait canadien. À partir de... Ouais, ben avec tes commentaires, Xavier, je pense que j'avais commencé à te reconnaître.
Mais ouais, à partir de Burlington, c'était comme 300$ de moins, fait que ça a valu comme la peine de faire le petit 2 heures de travelling là, pour se rendre là. Mais si les prix sont pas chers à partir de Montréal, mais ça vaut. Évidemment, ça, il faut booker d'avance. Mais sinon, ça se faisait super bien. Ça annonçait des vols de 2h20, puis ça a même pas pris 2 heures, ça rentre puis revenir. Fait que zéro problème. Puis, comme je disais, ben, 1 heure et demie de route à peu près de Chicago là, pour se rendre là-bas. On a dormi dans la ville d'Ottawa, non pas en Ontario, mais en Illinois, qui était à 15-20 minutes du site. Donc, super facile d'accès. Le site, comme je disais, c'est un site de off-road. Ça fait beaucoup penser à Rushwood. Pour ceux qui ont fait la Rushwood, site de motocross, de trucs comme ça, c'est le même genre de terrain avec le même genre de dénivelé, dans le sens où est-ce que vous n'allez pas grimper une montagne de ski pendant 2 heures. C'est des descentes et des remontées, là, mais quick. Le parcours, il y a un parcours de 5 puis un 10, en plus d'un parcours d'enfant. Moi, j'ai fait le 10 km, puis au total, sur ma montre, je suis arrivé à 10,18 kg, ce qui est assez sans coche. Puis là, ça comprend 2-3 allers-retours que j'ai fait sur un obstacle. Là, fait que c'est pas mal ça. Puis, au point de vue du dénivelé, j'avais 318 mètres, donc à peu près un peu plus de 1000 pieds de dénivelé. Là. Ça ne paraît pas. Là, quand on arrive là-dedans, on pense que c'est des plaines parce que c'est toutes des champs. Mais cette section-là, il y a bien des, comme je disais, c'est des ravins, là, ça descend, ça remonte, mais pas trop, trop long. Euh, le parcours, il y a pas mal de un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a du plat pour courir, il y a du single track dans le bois qui monte, qui descend, il y a du plat aussi, il y a du technique, des trous de la roche, des racines, puis des sentiers un peu plus larges aussi. Il n'y avait pas trop de boîtes, à part 2 bonnes sections de boîtes. Au départ, il y a une grosse section au départ qui avait pas mal de boîtes. Il y avait moyen de l'éviter là, si on voulait pas se mettre les pieds dedans. Là, mais évidemment, il fallait que tu te mettes en ligne pour. Puis sinon, mais si tu voulais dépasser, mais tu passes dans la boîte, ce que moi j'ai fait. J'ai peut-être payé pour parce que mes souliers étaient un peu plus pesants après, mais ça finit par sécher. Euh, mais c'était sec, là, relativement sec, le terrain faisait chaud. Fait qu'il y avait pas mal, il y avait plusieurs places qui avaient des trous d'eau, mais il y a toujours moyen de passer à côté là, sans dépasser le tape. Là, fait que ça, c'était quand même bien. Puis il y a une couple de places là, qu'il y avait des spots de boîte là, qu'il fallait peut-être un peu plus faire attention. J'ai vu 2 gars qui étaient poignés solides dans la boîte, et puis ils étaient calés, là, mais moi, j'ai vu, je pense à côté. Fait que les autres, ils avaient sauté dans le trou de boîte, mais bon, c'est leur problème. Euh, En partant, il y avait de la course, il y avait une queue, puis un 4 roues avant qu'on parte qui est resté jammé dans la boîte, là, ce qui donnait un aperçu de ce qu'on était pour avoir. Là, mais c'était vraiment la première section du parcours là, qui était boiteuse de même. Là. Il y avait un arbre, là, comme je dis en anglais, il y avait un arbre que j'ai failli m'empaler dedans. Là. Quand on virait le coin, parce que la course partait, puis on virait un coin quand même assez rapidement. Puis en virant le coin, il y avait un tronc d'arbre avec une grosse branche qui sortait. Euh, ça faisait. Il y a bien du monde là, qu'on arrivait devant le tronc d'arbre, on nous fait puis on a tassé parce qu'on avait eu peur de s'empaler. Là. Fait que c'était la seule affaire qui était dangereuse que j'ai vue dans le parcours. Le reste était quand même clean. Hyper bien balisé, du tape de chaque bord tout le long, des flags marquées d'un bord tout le temps, là, que c'était super facile à suivre. C'était impossible de se perdre sur ce parcours-là. Là. S'il y en a qui se sont perdus, il devait être chaud, puis il devait y avoir d'autres choses comme problème parce que c'est comme vraiment facile à suivre comme parcours. Euh, Zone festival, quand même très bien pour cette grosseur d'événement-là. Il y a plusieurs tentes, des partenaires qui sont là avec eux autres. Là. Il y avait Frontline, Mythic Race, Conquer the Gauntlet qui était là, une couple d'autres tentes également qui étaient là également. Donc assez cool. Euh, il permettait aussi de faire le pré-enregistrement la veille, donc la course étant le samedi. Tu pouvais aller chercher ton stock le vendredi entre 4 heures et 6 heures. Nous, c'est ce qu'on a fait. Quand on est passé là, avant de s'en aller à l'hôtel, on est arrêté. Sur place, on est allé chercher nos cossins. Fait que ça donnait ton chip, ton bib, toutes tes affaires que tu avais besoin, dans le fond, là, pour ta course. Puis c'est
moi, je trouve ça super cool quand il y a possibilité de faire ça parce que le lendemain, ben, tu as pas à stresser à arriver ultra d'avance, pas avoir à faire de line-up pour aller chercher tes cossins. Tu as juste à te présenter, à être là un petit peu d'avance là, pour pas être nécessairement à la dernière minute, là, mais un peu d'avance, puis arriver, puis t'en aller à ton départ là, sans trop avoir de problème. Fait que ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait sur le site aussi? Dans la zone festival, il y avait 3 obstacles plus un, si on veut, là, qui était un tuyau dans lequel on passait. Fait que bon, ça, c'est pas vraiment intéressant, mais il y a 3 vrais obstacles qu'on pouvait voir directement dans le village, euh, qui étaient les 3 derniers obstacles qui sont littéralement un à la suite de l'autre. Le Dragon's Back, Skeletor's Revenge que je vous parlais tantôt, puis la grande rampe. Euh, quoi d'autre? Il y avait un chemin là, pour les spectateurs qui pouvaient emprunter là, pour aller voir quelques obstacles qui étaient pas trop loin, mais les gros obstacles étaient loin dans le parcours. Là. Il n'y avait pas moyen de se rendre là. Il fallait passer par un chemin un peu plus complexe. Ben, peut-être que c'était possible d'y aller, là, mais je pense pas qu'il y ait personne qui s'est en allé là. Euh, Quoi d'autre à propos du village? Il y avait une bonne animation. On a eu une droit. Et bon, évidemment, ils ont chanté l'hymne national américain en début de avant de starter. Puis c'est cool, c'est une des coureuses, dans le fond, qui a chanté, qui avait une voix de fou, euh, qui a chanté l'hymne américaine. Puis c'était quand même très cool. Euh, Comme je disais, j'ai fait le 10, 34 obstacles sur le 10 selon la map. 11 obstacles, 10 ou 11 obstacles de moins là, sur le 5. La plupart des gros obstacles sont sur le 10 km, mais c'est un 10 km, comme je dis, qui se fait quand même très bien, étant donné le format du parcours. Super intéressant à courir, une bonne répartition d'obstacles, bonne distance entre chacun des obstacles. Des fois, tu as des obstacles qui sont rapprochés, mais souvent, là, il y a une petite section de course entre chacun des obstacles. L'idée du parcours aussi, il est bien arrangé dans le sens où est-ce que il y a pas d'obstacle compliqué trop dans le parcours. Il y a un bon bout de course qu'il faut faire là, avant d'arriver au parcours, avant d'arriver aux gros obstacles, pardon. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de line-up là. Les line-up vont arriver au premier obstacle plus long à faire, qui étaient les floating walls, qui ressemblent un peu aux floating walls d'Indian Mud Run, mais différemment. C'était des trous dans des panneaux, donc plus facile un peu. Mais entre chaque panneau, il y avait 3 panneaux à traverser. Puis entre chaque panneau, il y a comme un poteau avec des prises qu'il fallait se prendre. Donc, il fallait traverser quand même relativement lentement. Puis ces panneaux-là de s'enchaîner de tous côtés. Là, fait que puis on ne peut pas embarquer évidemment 2 sur un même panneau. Donc, ça ralentit un peu le processus, mais sinon, c'était pas si pire. Comme je disais, là, la plupart des gros obstacles sont dans le 10 km parce que dans la première portion, là, les floating walls font partie du 5 également, mais après ça, on a un rope climb, un tire crossing, high flyer qui est des monkey bars avec des barreaux, rope traverse qui est un peu comme une tyrolienne chez Spartan, mais avec une twist. Il y a une corde en fait, c'est un rig qui est séparé entre c'est un rig qui est quand même bas là, quand tu es en dessous de la corde, puis tu tiens, là, tu as peut-être un pied là, max là, entre toi et le sol. La question que si tu tombes, ben, tu tombes pas de très haut. Puis cette structure-là est séparée en 3, c'est-à-dire que si on prend, mettons, la structure au complet, bien, il y a 2 barres dans le milieu pour qu'au total, ça fasse 3 sections. Puis la corde part d'un bout, enroulée après le premier poteau, enroulée après le deuxième poteau, puis ça va s'attacher à la fin. Et cette corde-là, elle n'est pas tight. Il y a du loose dedans. Fait que quand tu pars de la première section, bon, elle est tirée. Quand tu arrives pour transférer sa deuxième section, puis que tu lâches ton dernier pied ou whatever, ce que tu as accroché sur la première section, ben, la corde, elle reprend son lousse. Fait que le lousse qu'il y avait, elle le transfère où est-ce que tu es avec ton poids dans la corde. Fait que, ça donne une shot, un coup, genre, pour qui descend, dans le fond, parce que la corde a repris son lousse. Fait qu'il faut vraiment que tu tiennes sa corde. La première shot, je suis resté surpris, maudit, parce que je m'en attendais pas. Je m'attendais, d'habitude, on traverse les slacklines, on a même des cordes, c'est tight. Là, il y a vraiment un lousse, c'est volontaire, évidemment. Là.
Puis si tu commences sur la corde, puis qu'il y en a un autre à l'autre bout aussi qui est fini, ben quand lui aussi il débarque, ça fait un lousse à la corde. Fait que c'est assez, ça surprend. Hem, Fait que ouais, un petit, rope traverse avec une twist. Le sandbag carry, c'est un sandbag pas trop pesant, je me souviens plus, combien qu'il était là, mais c'est pas un sandbag ultra lourd là. Mais il y a des obstacles dans la loupe, donc il y a des murs à passer par-dessus avec le sandbag, donc soit tu le pitches l'autre bord ou tu traverses avec ou tu l'accotes sur le mur, peu importe. Il y a un cargo-net à passer en dessous avec le sandbag, puis un balance beam à la fin, là, juste avant de redropper le sandbag, sur lequel tu dois traverser avec le sandbag sur tes épaules. Donc, mais ça se fait quand même bien, là. Il y avait comme une bonne largeur, là. C'était pas trop chien, là, comme largeur comme largeur de poutre. Euh, Ensuite de ça, il y avait je vais dire, le premier rig vraiment difficile qui s'appelle le Kraken de Frontline OCR. Euh, tous les obstacles et les gros obstacles de rig, là, à part le floating wall, là, euh, j'ai des vidéos sur cette semaine qui vont sortir. Vous regarderez ça. Ça va vous donner une meilleure idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Mais le Kraken, c'était un des obstacles qui était très difficile. Imaginez un twister sur le crack, au lieu d'être des poignées dans le fond, là-dessus, qui sont fixés là-dessus, c'est des pegs. Fait que faut que tu tiennes ces pegs, ça te prend la grippe pas rien qu'un peu. Puis cette affaire-là, bien évidemment, elle tourne à chaque fois qu'on prend les pegs. Les pegs sont placés un peu n'importe comment. Pour faire traverser cette longue section-là, il y a une corde entre les deux sections de pegs. Bref, quand même un beau défi. Là. Il y a beaucoup de personnes, là, je pense, qui ont dû recommencer cette affaire-là. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait? Le vent à l'heure, qui est un autre rig, celui-là de Mythic Race, où est-ce qu'il nous fait jouer un peu au viking. Là. Il y a une hache qu'on doit avoir dans nos mains pour utiliser pour traverser le rig. Très, très cool. J'ai adoré ce rig-là. Euh, Spin Cycle, qui était juste des hurdles, dans le fond, des tuyaux de plastique sur des straps là, qui roulent, qui est en plein milieu. Il y en avait deux ou trois là, dans une trail, dans le single track, dans le bois qu'il fallait passer par-dessus. C'était juste une affaire pour te ralentir. Cliff of Insanity, qui est un peu un battering ram de Savage Race, qui est en fait une poignée qu'on glisse par-dessus un tuyau, puis après ça, il y avait des espèces de monkey bars qui tiltaient comme ça. Encore là, vous regardez la vidéo, là, je vous en parle rapidement, mais ça va être plus facile de comprendre avec les images. Euh, Ensuite, il y avait probablement un des obstacles qui a causé le plus de maux de tête au point de vue compétitif, qui est When Pegs Fly, qui est une combinaison de pegboard et de gibbons, et c'est un à la suite de l'autre, sans toucher à terre. Donc, il y a une transition à faire du pegboard aux braquettes de gibbons, puis pour aller sonner la cloche à la fin. Il y avait 4 braquettes de gibbons. Puis le pegboard était quand même assez long. Puis les pegs, c'est pas des pegs en bois rond comme on est habitué, c'est des pegs en métal, en une forme hexagonale. Donc, beaucoup plus lourd qu'un peg normal. Fallait le travailler un peu euh, pour le sortir du pegboard. Mais ça, c'est un obstacle qui a probablement coûté beaucoup, beaucoup de bend, puisque c'est obstacle obligatoire là, avec multiples essais. Mais quand tu es tanné d'essayer, ben, tu donnes ton bend. Moi, c'est là que j'ai enlevé le mien. J'ai fait 3 tentatives. Puis après la troisième tentative, j'ai décidé d'arrêter parce que, sachant qu'il n'y avait pas tant de monde sur le parcours, je voulais avoir une chance de pouvoir prendre quelques personnes en photo. Puis c'est juste le fait d'avoir perdu 20 minutes là, mais ça a fait que j'ai pas pu prendre tant de monde en photo, en tout cas. J'ai mal organisé mes affaires à la fin aussi, là, mais oui, j'ai eu quand même la transition, hein, le pegboard m'a surpris quand même. Là, puis la transition entre les deux, là, pas facile. Fait que travailler au pegboard. Puis ça, c'est en milieu de parcours. Là, fait que tous les rigs difficiles qui étaient là avant, bien évidemment, ça use la grippe. Quand tu arrives à un affaire qui est vraiment difficile puis que tu as déjà les bras qui sont un peu pompés, ben, ça facilite pas la tâche. Ensuite de ça, il y avait. Moi, je suis rendu dans la map. Il y avait
un jerrycan carry. La loupe était pas trop longue, pas trop pesant non plus. Ça se faisait quand même assez bien. Ensuite de ça, il y avait un mur échelle, si on veut, à grimper, pas passer au travers, qui était vraiment très haut. C'était juste de grimper puis de redescendre de l'autre bord, là, mais le mur était large en haut, ça shakeait, c'était solide. C'est des gros poteaux de téléphone avec des, euh, des planches des 2 par 6, si on veut, là, qui étaient vissées dessus ou clouées, je sais pas, là, mais c'était solide, mais c'est la hauteur, dans le fond, qui fait peur un peu. Ensuite de ça, swing line, ça ressemble un peu au rig de Force 5 qu'on avait vu au championnat du monde, avec les brownies là, qui swingent là, d'en avant en arrière avec les roues, ça ressemblait un peu à ça. Malgré que les prises étaient un petit peu plus difficiles, les rectangles étaient plus épais. Là, ceux de Force 5 étaient peut-être un pouce et demi max. Là c'était beaucoup plus épais, fait qu'évidemment la grippe est un peu plus difficile. Tout de suite après, il y avait un rig qui s'appelle Pac-Man. Encore là, je vous dis tous des noms, mais regardez les vidéos cette semaine, ça va sortir un après l'autre. Je sais plus j'en ai combien, 9 ou 10 certains. Pac-Man, c'est un rig qui a des espèces d'accrochets puis des anneaux sur lesquels il faut rentrer un anneau. En fait, on a des anneaux, 2 anneaux, on peut avoir qu'un anneau dans chaque main. L'anneau a l'air de Pac-Man, le bonhomme, le jeu vidéo, là, parce que c'est pas un anneau qui est complet, il est coupé à quelque part. Puis cet anneau-là, mais justement, il faut le rentrer dans des trucs, dans des anneaux ou dans des encres, puis traverser le rig. Beau défi, les obstacles, les anneaux sont en métal, donc c'est pas des anneaux en plastique cheap là, qui vont rouvrir, il n'y a pas de danger. Là. On peut pas rouvrir un anneau, il va en plastique, ça va péter. C'est des anneaux en métal, donc c'est une chose, il faut faire attention aussi là, quand on traverse la règle avec ça pour pas se les échapper sur la tête. Ensuite de ça, où est-ce que je suis rendu? Pac-Man. Hammer Time, qui était juste un transport d'une masse, en fait, une grosse masse qu'on transporte. Puis après ça, il y avait le low rig, le deuxième probablement obstacle très, très difficile de la course. On ne voit plus de low rig dans les courses. Là, il y en avait un très beau, quand même pas mal long, puis quand même setupé d'une façon difficile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de retry aussi et de bennes perdus qui se sont passés là. Wrecking Ball qui était tout de suite après, un autre rig quand même assez facile, mais un peu bizarre. Je n'avais jamais vu vraiment quelque chose comme ça. C'est un rig avec des boules puis des disques pour mettre les pieds. Là. Vous verrez dans les vidéos qu'est-ce que ça a de l'air. Puis le reste des obstacles, là, c'était des obstacles qu'on voyait un peu partout. Là. Un mur inversé, un twister, pas un twister, mais un weaver, là, les trucs qu'il faut passer en dessous par-dessus, ça faisait quand même assez bien. Il y avait un hoist spécial qu'on avait déjà vu en OCR World. Je me souviens plus si c'est à Stratton ou à Blue Mountain, mais il y a une édition de OCR World Championship que cette affaire-là était là. En fait, c'est eux autres qui l'ont amené parce que ceux qui sont derrière la course, là, vous voyez les commentaires Race Ready Obstacle, c'est l'équipe de montage qui était à OCR World Championship avant que ce soit racheté par Spartan. Fait que c'est du monde qui savent ce qu'ils font avec les obstacles, qui savent créer des obstacles. C'est eux autres qui ont créé la plupart des obstacles qui sont là présentement. Là, les Valkyrie et compagnie, c'est eux autres qui sont en arrière de ça. Donc, ils ont leur propre événement, si on veut, maintenant, mais c'est exactement la même gang. Puis c'est ça, le hoist, dans le fond, au lieu d'avoir à tirer sur une corde pour grimper un sac de sable, ben, le sac de sable est attaché à une corde, oui, mais cette corde-là est attachée à une poignée qu'il faut twister avec les mains pour que la corde s'enroule, dans le fond, sur cette poignée-là, puis qui va faire que le sac va finir par grimper en haut. Donc, évidemment, en fin de parcours, ça peut finir par taper dans les avant-bras. Puis sinon, le reste des obstacles, on arrivait plus vers la fin. Là. Il y a un obstacle naturel avant d'arriver vers la fin qui est une méga côte. Puis là, tu arrives en. Puis tu vois que c'est une côte, là, mais il y a une pancarte, obstacle 30. Fait comme. Qu'est-ce que c'est ça, obstacle 30? Et tu réalises que la côte est à mancher de même, puis qu'il y a une corde, puis que la corde n'est pas là pour rien, parce que si tu ne prends pas la corde, d'après moi, tu te ramasses en bas beaucoup plus vite que tu le souhaites. Donc, c'est comme une espèce d'obstacle de rappel. Si on veut, tu te tiens après la corde, puis tu descends tranquillement pour ne pas te la péter.
Puis les 3 derniers obstacles, comme je disais, qui sont dans le festival, c'est le Dragon's Back. Eux autres, ils l'appellent le Glacier's Leap. Ça? Ouais, Glacier's Leap, qui, je crois, vient de Abominable Snow Race, qui est une course qui se tient au mois de janvier. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais c'était peut-être dans mes intentions, vu qu'il n'y a pas grand-chose au mois de janvier. Skeletor's Revenge, qui est un rig à traverser avec des espèces de gros crânes où est-ce qu'on met des mains dans les yeux du crâne, puis il y a des poignées aussi un peu à la Skull Valley. Encore là, vous regarderez les vidéos, vous allez voir ça cette semaine. Puis le dernier obstacle était une méga grosse rampe avec un filet cargo. Là, fait qu'on court, on prend le filet cargo, puis on grimpe dedans là, pour traverser le finish line. Super, super belle course. J'ai oublié de mentionner en anglais, là, à un moment donné, je voulais en parler, mais il y avait 3 points d'eau sur le parcours, sur le 10 km. Puis je sais qu'au finish line, moi, quand je passais, il y avait de l'eau, mais au courant de la journée, ils ont manqué d'eau. Il y en avait tout simplement plus. Ils ont essayé d'aller en chercher. Ils avaient commandé, ils ont mal gagé leur affaire, se sont fiés à l'année dernière où est-ce que c'était moins chaud, puis qu'il y avait eu de l'eau en masse, puis qu'il en restait une demi-palette. Là, j'ai l'impression qu'ils ont commandé la même chose. Il y avait un peu moins de monde que l'année passée, mais il faisait beaucoup, beaucoup plus chaud, donc l'eau a passé beaucoup plus. Ça, là, il aurait pris 2 palettes qui me disaient, là. Puis ils en ont manqué et ils ont envoyé du monde pour chercher de l'eau, pour essayer d'acheter de l'eau. Ils ont envoyé partout dans la ville de Marseille, en loin. Ils n'ont jamais été capables de trouver de l'eau nulle part. Ils ont envoyé du monde plus loin. Ils n'ont jamais été capables d'acheter de l'eau. Bref, il n'y a pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Quand ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas vraiment manqués, ils ont envoyé du monde en chercher, mais Christine n'avait pas de part. Ils vont évidemment se raviser pour l'an prochain. Quoi d'autre? C'est une course. Les organisateurs sont vraiment à l'écoute des coureurs. C'est des coureurs obstacles, eux autres mêmes, qui font partie de cette communauté-là. Ils accueillent les gens, sont super contents de voir les gens. C'était vraiment une belle ambiance. J'ai vraiment aimé l'expérience globale, là. Et oui, c'est des obstacles difficiles. Pas nécessairement toutes. Là. Il y a des affaires qui sont normales ou qui sont bien correctes, mais oui, il y a des obstacles qui sont très difficiles. Puis c'est correct, ça en prend des événements comme ça. Même si vous n'êtes pas capable de réussir tous les obstacles, ben ça vous donne, comme je disais, je répète la même chose que j'ai dit en anglais, mais ça vous donne un objectif pour vous rendre tout simplement meilleur en tant qu'athlète. Ça prend des choses difficiles dans la vie pour se challenger, pour se pousser à devenir meilleur. Si on est toujours dans notre petit confort, dans notre routine, on a tendance à s'asseoir sur notre steak puis se contenter du statu quo, alors qu'on devrait toujours être en train de se remettre en question, de se challenger, faire des efforts pour s'améliorer. Ben, ces genres de courses-là vont vous permettre de faire ça en tant qu'athlète, puisque c'est des obstacles qui sont difficiles. Vous allez voir, OK, j'ai eu de la misère à telle affaire, même si, mettons, vous l'avez réussi, mais peut-être que vous avez eu plus de misère que ce que vous auriez dû. Ou si vous n'êtes pas capable de traverser un obstacle, ça va vous pointer, OK, il faut que je travaille telle affaire, telle affaire, telle affaire. Si vous faites tout le temps des courses qui sont faciles, ben, à un moment donné, vous allez péter le nez dans un mur, surtout dans une version compétitive où est-ce que si on regarde du côté de l'Europe, qui sont beaucoup plus avancés que nous autres, au point de vue des obstacles, donc, dans un format de championnat, ben, ça risque d'être moins drôle de notre côté si on ne fait que des courses qu'on passe par-dessus des murs de 4 pieds. Fait que, challengez-vous, c'est important de vous challenger. Mais mis à part de vous pousser et de peut-être pas réussir les obstacles, c'est un parcours qui est super bien fait, qui peut être super le fun aussi à faire en gang. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, qui ne réussissaient pas les gros obstacles difficiles, mais qui s'essayaient quand même, puis qui ont eu du fun quand même dans leur journée. Fait que
Les bébelles. Évidemment, si vous réussissez à passer tous les obstacles, ils vous donnent un bracelet en rubber en échange de votre petit bracelet QQ. Je ne l'ai pas parce que je l'ai perdu. Médaille. Super cool, la médaille, super belle au logo de. Oups, tout à l'envers. Midest OCR 10K dans mon cas. Puis la médaille, qu'est-ce qui est cool? Il y a, comme je disais, il y avait le 5 km et 10 km plus le parcours enfant. Et il y a aussi une division qui s'appelle Beard's Challenge. Beard Challenge pour la barbe. Qui étaient des multilappers. Et je ne sais pas si on le voit bien, là, mais il y a un petit trou ici, là, dans le bout de la barbe. Là. Et chaque tour que vous faisiez de plus, vous aviez jusqu'à 3 heures, je crois, pour faire les tours. Chaque tour que vous faisiez de plus, ben, on accrochait on rallongeait la barbe. Dans le fond, c'est une affaire qui s'accroche là, qui fait que ça rallonge la barbe avec les trucs. Très, très cool là, pour le look de la médaille. Puis en passant, il y a quelques personnes qui ont réussi à faire 2 tours à garder leur bend. Puis il y en a un, je pense, qui a réussi à garder son bend sur 3 tours. Puis c'est lui qui a gagné le Beer Challenge. Et c'est dégueulasse. J'ose même pas m'imaginer faire 3 tours pour essayer de garder mon bend là-dessus. Ça doit être assez rough. Chandail, t-shirt, de finisher. Cochonnerie de. Ça va bien. Quand même un beau chandail avec mes sponsors en arrière. Et pour l'Open, c'était un bib normal, c'est un enfant de carton comme dans toutes les courses, mais pour le compétitif, il y avait un bib comme ça. On vous donnait que vous mettiez soit juste comme chandail ou par-dessus votre linge, mais c'était obligatoire. Skull Division, avec vous marquez ce que vous voulez en bas. Évidemment, ça vous appartient après. Donc, vous le gardez, puis le dos. Midest OCR, donc très cool. Ça facilite aussi la vie des bénévoles. Là. Quelqu'un qui voit arriver quelqu'un avec ce dossard-là sait que c'est un compétitif, sait qu'il faut qu'il le watch, puis que s'il ne complète pas l'obstacle, ben, il faut qu'il donne son bend. Fait que ça, j'aime ça quand on voit ça. On avait vu ça dans quelques courses là, ici là, au Québec. Là, Northman avait ce principe-là, Polar Hero avait ce principe-là à l'époque. On remettait les dossards dans ce cas-là. Mais celui-là, on le garde. Quoi d'autre? Pour les élites, les 3 premiers overall ont un prix en argent. Payer cash là, pas attendre 6 mois, payer cash, bang, à la remise du podium. Puis le podium, j'ai pas pensé de le mentionner en anglais, mais le podium, c'est pas une médaille qui te donne de plus. C'est une espèce de drapeau super cool là, avec évidemment le logo, mais c'est marqué première place, deuxième place, troisième place, compétitive. Il y a un beau drapeau, là, comme une espèce de belle banderole là, pour la première, deuxième, troisième position. Donc, assez cool. Et, comme je disais, un prix en argent. Donc, 250 pour la troisième position, 500 pour la deuxième, puis 1000 pièces pour la première position. Américain, évidemment. Comme je disais, payer cash, bang, sur place. Fait que, assez hot pour une petite organisation de la sorte d'être capable de payer ces montants-là très rapidement. En fait, c'est pas rapide, c'est instantané, je veux dire. C'est toi qui montes sur la première planche du podium, bang, voici ton cash. Assez cool de voir ça. Quoi d'autre? Les résultats. Faire ça vite, vite. Pour les femmes, pour les 3 premières positions. Erin Meyers en 3e position à 1h35-25 secondes. Kaylee Winsma en 2e position à 1h31-03 et Courtney Washington en 1h28-53. Et chez les hommes, Marcus Green en 3e position à 57 minutes 12 secondes. Kevin Thompson en 2e à 56-56, c'est du haut de ses 21 ans. Noah Boucher à 52-10, c'est des temps complètement ridicules, sachant le parcours et les obstacles qu'ils ont dû affronter. Ça veut dire que non seulement ils courent, mais qu'ils sont solides, ces obstacles, puis qu'ils n'ont pas niaisé, parce que pour avoir des temps de même,
avec les obstacles qu'il nous avait présentés, il faut être très fort. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit, dans le fond, à l'erreur. Bref, je crois que ça fait le tour pour Midest OCR. C'est absolument à recommander. C'est dans les courses, dans les très belles courses. C'est du calibre OCR World. Un beau 10 km, un beau parcours à courir. Facile d'accès via Chicago, qui est un gros hub, comme je disais. Gros aéroport international qu'on peut se rendre de partout. On va peut-être essayer d'organiser un petit groupe. Là. Ceux qui sont intéressés, là, on va peut-être regarder pour faire une petite gang là, pour retourner là l'année prochaine. On est déjà deux d'intéressés. Olivier qui est venu avec moi faire l'essai de cette course-là, puis on s'est dit qu'on reviendrait probablement, on retournerait probablement en 2026. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a eu du bon temps, on a aimé l'événement. Puis comme je disais, c'est définitivement un à recommander. Bref, ça fait le tour pour Midest OCR. J'espère que c'était clair. Regardez les vidéos que je vais publier cette semaine. Ça va vous donner une bonne idée des obstacles qu'il y avait sur cette course-là, du moins pour les rigs principaux. Là. Il y en a un ou deux que j'ai oublié là, que je vais devoir peut-être filmer l'année prochaine. Mais sinon, ça va vous donner une bonne idée de tout ce qui est sur le parcours pour les murs de 4 pieds puis les trucs qu'on s'en fout, qu'on voit partout, mais les affaires hors de l'ordinaire, principalement les rigs, il y en a beaucoup. Ça va sortir cette semaine. Bref, sur ce, j'espère que si jamais vous avez des questions, ben, vous me les demanderez, ça me ferait plaisir d'y répondre. Prochain événement, ça risque, faudrait que je regarde les dates, là, mais probablement que ça va être le gendarme de fer qui tient à Montréal. Regardez ça. Si jamais vous avez jamais fait la gendarme de fer, vous pouvez essayer de regarder dans les vieux reviews sur Facebook si ils sont encore là, s'ils n'ont pas été délités par Facebook. La qualité risque d'être tout croche, mais ça risque de vous donner une idée. C'est un parcours complètement différent, un setup différent d'une course à obstacles normale également, mais c'est pour une bonne cause. Donc, regardez ça, un gendarme de fer, c'est organisé par la police montée dans le fond du Canada, le Rail. Puis, pas juste eux autres, ils sont affiliés avec plein de corps de police là, au Québec. Il y en a à Québec et à Montréal. Du moins, c'était ça l'année passée, il faudrait que je regarde. Puis c'est normalement la même journée dans les deux cas. Donc, checkez ça. Probablement que je vais essayer d'aller faire un tour là. Il faut que je regarde avec eux. Sur ce, c'est ce qui fait le tour pour la Midest OCR. On se revoit dans une prochaine course ou dans un prochain vidéo si jamais je vous vois pas à la course. All right? Salut tout le monde!